A few moments later. That power. We are the power. Is that power? We are the power. Is that power? We are the power. Teri muntu agenda kutusa wansi. Ate bakikola olwokubanga balaba mukyala. Ingi ndalika nyina ya musajja. Twabagamba it will only be a matter of time. Tulitegeera bantu ki abaluubirira okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga nabaani abaluubirira okugaggawala n'okubeera obulungi. Oyo naye yalabikirawo mu ntandikwa naye ng'Abaganda bwe baalugera nti totakibe nga tunabakyekkenneenya afundikidde awe mulanga n'ekitundutundu ky'omwaka tekinnaba kuwera. Yajja agamba nti talina kibiina kyonna kyonna kiri ku ludda luvuganya kyattunka nakyo era ng'akulaga nti tawagira gavumenti. Bayiro erabika esaanuukiddewo nga tennaba na kuwandiika. Omanyi abo baakabonero ka bayiro. Bayiro yaabwe eweddemu yinki nga tennaba yadde okuwandiika. Ng'era ow'omuti bwe gwamugwiridde nga tannagweggamamu kuba yatugamba nti talina bwe yeggama mu manvuuli n'aleka okweggama mu muti. Omuti gwamugwiridde tannaba. Tulina n'omulala gwe twalabyeko. Ye ebituufu abimanyi naye bulijjo yeefuula atabimanyi. Olunaku lwaleero we luggwereddeko nga naye ayogedde ng'ayatudde kubanga ekituufu akimanyi. Olugendo lw'enkyukakyuka amanyi gye lwatandikira era amanyi bulungi nnyo nti byaliko bya bulimba. Anyway, eyo tetugenda kulemerayo. Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ayongedde okunama. Kapteni Babu nate avuddeyo nga n'olwaleero awanda muliro talina bigambo biwoomu eri mwami Tibahaburwa. Bannaddiini batadde omukono ku Robert Kyagulanyi Bobi Wine ne bamuwaayo abeere ng'ate mu mwaka 2026 n'okudda waggulu akwata kando y'eggwanga lino. Ani agaana Katonda ng'agambye bannaddiini tukitwala nti ye shadow ya Katonda ku duniya kuno. Era bwe baba nga bagambye nti kibe ne Katonda ajja kubeera ng'ate omukono gwe aguteekawo. Tujja kutandika n'embeera eri ku kitebe ekya National Unity Platform. Ababbiru ku lwe abaffere baanikiddwa mu lwatu akakiiko k'ebyokulonda akali mu nteekateeka y'okukola vetting. N'olunaku lwaleero National Unity Platform ebadde ne vetting era erina abamu ku bantu ababadde mu interview mu kajojijoji gwe babadde baanukula mu vetting era nga wano ekitebe we kiviiriddeyo ne kyanika abamu ku bantu abaffere abagufudde omugano okunyagulula ku bantu abagala ebifo eby'enjawulo mu pate ya National Unity Platform. Eyo bwe tunaavaayo tugenda kwolekerako ebweru w'eggwanga tulabe muganda waffe Ntege Kyuma bw'atyo yagufudde mulimu e Bulaaya buli lunaku olukya okwongera okwanika mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa n'ebikolobero bye. Ye vidiyo gye tujja ofundikira nayo olunaku lwaleero. Talina bigambo biwoomu yadde ekimu eri omumpembe Generaali Tibahaburwa era nga y'omu ku baganda baffe e Bulaaya awo abagamba nti okufa n'obutanyagwa bakufaafaagana ne mwami Tibahaburwa mpaka bwe baliwulira nti kaakati avuunikiddwa awo emitima gyabwe gibeere mimativu. Kale nno yonna gy'otugoberera weebala okubeera ng'ate weekuumidde ku mukutu. Naffe tetugenda kutwala bigambo bino mu mbeera ya lulonda kambwe. Tugenda kutandikirawo n'akatambi kano. Tutandike n'embeera ey'abantu abagufudde omugano okunyagulula abamu ku bantu abaagala ebifo eby'enjawulo. Nkiddamu ekifo kyonna ku headquarter ya NUP tekigulwa era kaadi ya NUP tetundibwa. Kaadi ya NUP eweebwa oyo agigwanidde. Nkiddamu tetundibwa. Bw'wabaayo omuntu yenna anakkubira ng'akugamba nti y'ayina authority mu kugaba kaadi ya National Unity Platform, yanguwa dukambiro ogende eri bekikwatako ku headquarter oweeyo ennamba eyo
oweeyo kyati eyo balondole bategeera ani ali emabega w'okwagala okunyagulula. Ekitali ekyo ojja kukubba ogende ng'onenya ekitebe kya nuupu nti kaadi kitunda ntunde. Ku mulundi guno emivi egifaanaganako ng'egyo tetwagala girabike. Bano nno weewuunya abakola ekyo ba agenti ba gavumenti be beerimbikira mu kifaananyi ky'okubeera nti bannakibiina kya NUP. Kakati njagala tugende mu katambi kano tulabe engeri gye baakunamyemu nga beerimbikira mu kifaananyi eky'okubeera bamemba ba NUP, tulyoka ate tukomewo n'ebigambo bya Captain Babu tweyongereyo mpolampola. Lwaki Kirezi tulina abantu kati babiri bwe twakakwata. Asooka ye Violet Nakato abadde atambula ng'ayina batadde ka ofisi kakuba ssimu naganze kayabula esekutale waffe wa EMC omusajja ye kayabula nze kayabula munange eza miliyoni 3 eza miliyoni 5 ebintu byo bitereeze paka twamuzudde enamba twagisomye netugimaliza twali luli awo kagenda mwogeddeko dda. Omulala naweereza message kandidate waffe mukuba kandidate kati vetting ewedde naye ekirungi ate nabala kuggwa kati awo yakubye ebbali naga vetting ewedde eza miliyoni 5 enze sekuja jeno Lubongo ya David Lewis ng'agamba mbu yayogera amusaba miliyoni 5 alabe nti afuna tikiti ye. Kati ebintu bwe bitu bigenda mu maaso bingi balabo kabe tusobodde okukwata. Tubasaba baleme bakwata bujegana kubafera eno tinga tutabasaba ssente wadde 10 okuleeta foomu zammwe tewali ssente zigenda kugibwa ku muntu naye nga bafere bangi abantu baguddeko kitegeeza gye bali eyo bangi betutalaba abasaba ssente mu mannya gaffe bwe tukuza nga oli mukulembeze wa kibiina. Kadde kano ke tulimu Bobi Wine ayolekedde okutwala mwami Tibahabulwa ekala namwetagenda badda nga tagenderedde. Namutikwa w'enkuba atonnye etuntule lunaku olwaleero. Mugamba ate omumpembe okwagala okulaga nti akyayina amaanyi akyali wambavu tamugwereddeeko. Akanafa bagamba tekawulira ng'ombe. Mwami Tibahabulwa ajja kukola bingi okwagala okuprovinga eri bannayuganda nti amaanyi akyagayina, naye yandifundikira nga mu bingi byagenda okukola ajjamu obulwadde obugenda okumutwala nga naye tategedde. Namutikwa w'enkuba atonnye mu tuntule lunaku olwaleero yenna amuggwereddeko, era mbadde ndaba akatambi nga bamuwaana nga bagamba naye omwami ono ali aki, omwami ono kyuma, naye nga tebamanyi nti kino kyakola ayagala kuprovinga eri bantu nti akyayina amaanyi era emyaka gye bamuwa ddala tegimugwanira. Kyagulanyi ogenda kutta mwami Tibahabulwa nga tannatuuka, kubanga byonna byali mu kukola leero abikola kuprovinga bigambo by'oyogera nti bikyamu. Mwami Tibahabulwa olaba agumira Namutikwa w'enkuba n'amuggweerako akalulu kano akeetaaga. Naye bannayuganda njagala mukimanye nti akalulu kano engeri gy'akeetaagamu nammwe gye muyina okulwana okumakinga sure nti takawangula, kuba amaanyi gali mu mikono gyammwe. Olaba agumira Namutikwa w'enkuba n'amuggweerako atyo, gwe mukwano gw'ayina eri akalulu, gwe mukwano gw'ayina okulaga eri bannayuganda nti akyayina amaanyi era gakyamuwala. Wakati mu kwagala okulaga bannayuganda nti akyali mulamu nnyo, yandifundikira nga ajjamu obulwadde obumutwala ekala namu omubiri gukooye. Omubiri gukooye ne bw'onaatuula mu nkuba ne bw'onaayimirira okumala akabanga akawera ojja fundikira nga ate ofiirwa obulamu ate nga wali badde ogenda olwakitula n'owummula. Bobi Wine ogenda kwettira Tibahabulwa nga tategedde. Ekyo mbabuulira nakyogerako wano ne mbagamba nti agenda kuteeka amaka ge magere mu bbanga eritali lyawala. Tubadde tuli awo ng'abakulu bakola ekiyitirirwa ekyo kitera okukolerwa omuntu omukungu oba omunene, tutera kikola nga kabaka alina ekitundu mwagenda oyita. Kakati abakulu okumanya nga baagadde okwagala okulaga nti nno bamaanyi nnyo era bakitalo tebagambwako, ekiyitirirwa kyabwe bakitadde kumpi ne headquarter ya NUP. Aha,
ekiyitirirwa kyabwe bakitadde kumpi ne headquarter ya NUP Kinyana Mpindi ne headquarter ya NUP we batadde ekiyitirirwa kyatibahabulwa kyagenda okuyitamu ku nomination de ku Lwokubiri. Awo nno lwaki bakola kino? Baagala bayiwa amagye awo wonna wonna Makerere Kavule babulokinga abantu abanayagala okuyitawo banankyukakyuka abali yagadde okwegatta ku mugendo nga Bobi Wine bamuwerekera okgenda gy'agenda. Ekirungi Bobi Wine agenda Katwe na Nateete, tagenda wano, tagenda ku headquarter ya NUP wabula agenda Katwe na Nateete. Era bwe bibanga ebibalo byabwe bibadde awo bakateebye bubi. Lwaki wali badde provoking abantu? Danoleete ekiyitirirwa kyo n'okiteeka ku headquarter ya NUP kumpi Kinyana Mpindi. Ngera bwe baleeta kamera mb'okubega Bobi Wine nawulira nako n'emabega kaawo nti abakulu abo be mulaba munnange nno balina enteekateeka era mbu balina ettaka lye baagulawo kumpi ne headquarter ya NUP. Mbu we baateeka ekitebe kyabwe we bateekateeka okiteeka ekye-NRM. Naye keep on doing that, mujja funa kye munoonya. Kiringanga muntu genda mu ddwaliro okukeberanga buli kadde nga yeekebera akalwadde ka mukenenya buli kadde nga yeekebera ekirwadde ng'agamba kye kimuluma naye nga tekimuluma, afundikira afunye kyayagala okumanya. Kakati nammwe mukinoonye mujja kifuna kye munoonya kumpi ne headquarter ya NUP. Aha, katumala okgenda mu bigambo bya Kapiteni Babu nkomewo mbongereyo. Tusaba bannayuganda bonna newankubadde batandise okukozesa ebyokutiisatiisa ebyokukubanga bwe byogedde, bagenze ne ku social media bateekako ebintu ebituswaza, bagenze ne baddira obusajjasajja oba babujjera oludda buli ku social media buvuma abantu, mbadde ebyo tebitiisa. Bwe tuba nga tuli mu revolution okukyusa ensi yaffe tujja kwogera ekyamazima era omukulu tumugamba ebyo byonna mubirekeraawo. Wajja kuvaayo force mu bantu beetamiddwa kuba mujja kuleeta obusajja buno obukuba abantu emiggo n'omulala naye aleete, tebijja tuyamba. Mujja kuteeka abantu ku social service ku social media n'omulala leete, tuswala ensi yonna tuswala. Uganda mukama wange yensi mu East Africa yali esingira ddala obulungi, tugyonoonye tugituusiza bwe tuswala era ngamba abakulu muswadde mukyuse. Eringa mwami tibahabulwa ne banne bateekateeka ku kyankalanya NUP eno ye Kyagulanyi ali mu kuyoola ali mu kuyoola. Mukama Katonda ali mu muteekako mukono gwe ng'ayita mu bannaddiini. Bannaddiini olunaku lwaleero mubalabye nga bawanda muliro. Akatambi ako nkayina. Omanyi akantu gwe koolabanga akatono munnange eri Katonda kyangu nnyo okufuuka ekinene. Wandiraba nti bano bannaddiini bateeka omukono ku Bobi Wine n'ogamba tebiina impact yonna gye biteekako, oba bamutaddeko omukono oba nedda tebiina yadde impact gye bimuteekako. Remember, ne bamasheeyi bonna bakyogera lunyo ne bagamba Kyagulanyi ye waffe. Kakati leero bw'abanga agenda mu balokole ne bamuteekako omukono mbakatuliki ne bamuteekako omukono kijja kalubamu nnyo okulwanagana n'omuntu Katonda gw'ataddeko feva ye. Katumala ova mu kavidiyo kano, vidiyo ng'eno efaanaganako ng'eno endeetera emotion mutima gwange ne ngamba mu butuufu Mukama Katonda agabira abantu naye Kyagulanyi yamuwa n'emikono ebiri. Katulabe vidiyo eno gw'anaamanya naawe ky'onaayigamu. Osabye omukisa nange gwampebwa buweebwa ng'owa abantu bagweyambe. Nange mu linnya ly'Ekereziya ninakuwa omukisa guno okutambulireko byonna byogoba bigoberere bya buwanguzi. Nsabye mwoyo w'obutatya, mwoyo ajjawo obusungu, byonna tubikusabira. N'olutalo lw'ogendako ate osobole okulukkusa na Mukama ye mubeezi. Omukama abeere naawe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gukukkeko
Gubere naawe esobola otambula nago nakamuusa ensuubizi. Tetugenda kulandaga nnyo yadde okwogera ebingi. Mwami Tibahabulwa emitawaana gy'alina gimumala. Obudde bw'amalira ku Kyagulanyi olunaku lwa leero yalirwanye nnyo okulungiya erinnya lye mu bakingi meekabe kubanga mitawaana ndaba gye givaayo myereere. Tewali kalungi. Yalirwanye nnyo nga tannaba na kutunuulira Bobi Wine okugonjoola ebiri mu bitongole by'okwerinda kubanga byennyini bye bigenda omuvuunika. Yandirwanye nnyo okugonjoola ebiri mu judiciary kubanga mu mateeka era mwe bagenda oyita okugoba gavumenti ye. Emivuyo gy'abadde akola mu paalamenti n'amateeka g'abadde abaga engeri gy'akyayina akadde ak'ebbanga ettono eribulayo mu wiiki entono yalirwanya amateeka ne gabeera nga gatereera kuba amateeka ge gamu naye gagenda mukwata mukabanga mpawo kaaga. Njagala batwalako obweru wa ggwange wa muganda waffe Kyuma tulabe ate yembeera gyayogerako ku biri mu ggwanga lyaffe. Programu eno ewagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeeko ku namba ewe eryawo gwe wenna ayina embeera muyita etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Naye nga tetunnagenda mu katambi ka muganda waffe Kyuma eriyo akatambi ke nnali yagadde okubawa aka omu ku bakandidate abadde baagala entebe enkulu ey'eggwanga. Tetumanyi oba ye emikono yagifunye oba teyagifunye. Ekinnuma ku bantu bano nti ekituufu bakimanyi era bafuna omwaganyo okukyogera bakyogera naye ate balemeddwa okumanya nti agali awamu ge galuma ennyama. Balemeddwa okutegeera nti ffenna tetugenda kubeera ba liida, ffenna tetugenda kulembera wabula walina okubaawo atukulembera. Ekinnuma ennyo ku bantu nga Mohamed Nsereko nti ekituufu bakimanyi naye beefudde abatakitegeera era bwe babeereyo mu mayumba gaabwe ekituufu bakyogerako ne bakyala baabwe n'abaana baabwe bwe badde n'ebbali ne beefuula abatategeera olw'ebyenfuna okubabikka. Katugende mu vidiyo eno ate tufundikire n'Ekyuma byayogedde. Mbaagala nnyo mweraba. Kulayirira Mungu eyankola bali abasirikale emitwalo 4 abantu miliyoni 1 bwe baga nti kati tuganye n'okufa nako tukukkiriza bali be badduka ebyuma bikola eya defense toli yazikiza nzikize walina akuba ne basasebula kakati ne bano kye bakusuubiza gavumenti ababa n'obuyinza sinti baba banjawulo kuggwe ekisooka bakuggyako ssente nga babagamba tuzikuŋŋaanyize wamu n'osigala ng'oli mwavu bwe babakwata ne bazitwala kye bayita consolidated fund ly'eggwanika kakati bwe babajjamu mwenna ssente bo ne baga kati katuziteekereteekere nga batemaatema pa kino ekyemmaaso kyange pa kino ekyewakati nakyo kyange pa n'ekyemabega kyange pa n'omukira kati gwe bookaayana ennyo ng'eno tetulya nga bakasukirako akanyama. The principle of bukunkumuka politics bamuyise batya ddamu principle of bukunkumuka politics bwe bamala okulya ne beebajjagala bo ne bakwata omugaati ne bakuwaako kano akasigaddeko naawe n'olya kati abadde akaayana mu mmwe bamukasukirako kano akakunkumuka k'akagaati yadda n'agamba bano nti biteredde abakulembedde mu lutabaalo nnyo bakwata obwenkanya sente zammwe zennyini ze bakwatako kungabana ne bamusimansizaako n'akomawo ng'omwaguzibye disjoint them. When you disjoint them aganye mukange tu musibe. Why were they creating prisons? To create fear and for dominance. Bate manye kumara umenyi bamati ate teeka akiri obomenyi teririyo yanjawulo y'amaanyi kyovola nti etteeka ekkulu mu ggwanga eritalina kumenyebwa baliyita treason embu kulyamu nsi yo lukwe kitegeeza ki nti okuyita maanyi okuwakanya oyo yeeyazisa obuyinza era nga bagiyita ne bwe mwekobaana ng'ani yabumuwadde abantu ababwewadde nga babumuwadde ddi
nze kiri nkunnyonnyodde ebintu bisatu. Ekisooka, the power over the gun. 2, the power over land. 3, the power over your money. Mwenna abanda mbalamusizzaako nnyo amanya n'eddoboozi Buganda ntege ekyuma kya Yesu as usual. Message eno egende eri bannayuganda mwenna. It's time to fight for our freedom in Africa. Africa is a very beautiful continent that deserves its freedom. Thank you, my brother Lakedube, now the late. But this is what we have to do as Africans. We have to fight for the freedom of Africa. Ladies and gentlemen, you'll allow me to mix both Luganda and English and Kiswahili. I want everyone to be on the same page with me. Our major role today as Ugandans, as Africans, is to fight for our freedom, to make Africa great again. How do we do it? It's by fighting for our freedom. But we have people, we have particular individuals, leaders who have led Africa into a shithole. And one of the African leaders who has led Africa into a shithole is General Yoweri Kaguta Museveni, the former rebel, the 1996 Bush War rebel in Uganda. That guy, he's a masquerading president. Uganda has organized elections. I think this is the 6th time. But all along, that guy has been standing for presidency. But I swear to God, he has never won at any moment. He has never won presidency. He has been using his power as a president, a sitting president, an incumbent, a rebel who came by pouring blood. He has been using that power as a president, so-called president. And he has usurped all powers, all authorities, he has put his boot. He has put all authority on all institutions in Uganda. And it's not only Uganda suffering, but it's the entire continent of Africa. I can give you an example of Rwanda, the 1994 Rwanda genocide. If you are a Rwandese, listen to me. Abantu banyu barafuye. Your people died. What when you are kufa? Abantu bamwe bafa. But it was planned by General Yoweri Kaguta Museveni and the late Rwigema, who was later killed. And Kagame, who was studying in America, was flown back to Rwanda to lead the so-called liberation. There are 3 tribes in Rwanda, the Hutu, the Tutsi, and the Batwa. But there was genocide. And most of the people were killed. And now they have a church in Rwanda where they remember those who were killed during the genocide. But all plans were planned in Uganda under the leadership of General Yoweri Kaguta Museveni. So Rwandese watching this video, understand that our problem in Africa, the Rwandese in the diaspora, the Rwandese outside Rwanda, and you love your country, murashaka insi yanyu, musubire, go back to your country and develop it. Now, Kagame is another son of Museveni. How do you say that in 30 years you are the president of Rwanda, as if there are no other people to lead Rwanda? Ndashaka you people to understand. I want you to understand the Rwandese. Now, Rwanda side, let's go to Congo. You know all stories behind Congo. Because of its wealth, gold and EDC. General Yoweri Kaguta Museveni, the former rebel,
NRA rebel, Bush War 1996. He has connived with the Western world, in particular some individuals, to steal minerals, gold and other precious minerals from Congo to develop the Western world. And Museveni has proved to this Western world, these Western powers, that he's the only one who is capable of handling everything within the region, the greater region. You see what is happening in Congo. These whites, these Europeans, these Western people don't want to see blood, but we have videos. If you want us to display those videos, when Museveni's soldiers with the flag, Ugandan flag, are slaughtering people, broad daylight. You don't want to see blood, but do you know what is taking place in Africa? We all have the same emotions. As you don't want people to be killed the same way, we Africans, the black people, we don't want to see our brothers dying, being slaughtered like animals. We don't want to see people dying because someone has tear gas, has guns to kill, to shoot. He has the authority to shoot and kill. Why am I saying this? The Western world, you've put too much effort on Museveni staying in power. But Museveni is the African #1 problem. And he's coming back to stand as president of Uganda, and you're quiet. If you happen to interview Ugandans who are now boiling, that after the 2026 elections, if we are to die, let's die. Is that what you guys want? You, the Western world, America, Canada, UK, and other countries, you're tired of refugees, you're tired of immigrants. But all plans chasing us from our continent, chasing us from our country, is your effort. You've empowered this guy, you've empowered Museveni militarily, economically, and you've given him all what he wants. Now, I'm speaking on behalf of Africans who know the truth. It is not Museveni destabilizing the continent of Africa. It is America, it is Canada, it is UK, and other Western powers. Why? Because you've empowered Museveni militarily, financially, economically. You've given him all that freedom to kill Africans. Go to Ethiopia. We have so many refugees all over the world in these countries: Canada, USA, UK, Netherlands, Denmark, Germany. Why should people run away from their continent? Just because you're empowering one person, General Museveni. Look at South Sudan, the land of oil. Look at Libya. Museveni boasts. Museveni said that he connived with the whites to kill Gaddafi. We shouldn't keep quiet. We cannot keep quiet when these things are going on. Why should Museveni's family, why should Museveni's ministers, why should Museveni's members of parliament keep on coming to these countries as if you know nothing? You keep a blind ear. Then you have a problem of immigrants. Some people don't come in Canada, in the US, in UK, in Netherlands, in Germany, in Australia willingly. Some people are running for their dear lives just because you're empowering that shithole, you're empowering that baboon, you're empowering that idiot man, General Museveni, the former Bush war rebel. If you want videos, we have them. When they are slaughtering people, no one can see those videos and remain behind. Our families, Museveni daily, he's arresting members of the National Unity Platform of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. And you guys are quiet. You're keeping a deaf ear. You're keeping a blind eye. What is Muhoozi's family doing in Canada? Why are Museveni's ministers buying streets, buildings in Switzerland and all over, in America, in UK and everywhere?
Our problem in Uganda is not homosexuality. No one is against homosexuality as you think that Museveni and his parliament and other people are against homosexuality. After all, it's adult consent. If someone decides to be a homosexual or a gay, it is his right. But the problem chasing us from our continent is bad governance, which is geared by you, the whites. It's not the homosexuality. Just look at General Yoweri Kaguta Museveni. All his diehards, all the immediates, are all homosexuals. They are gay. They have cases in police related to homosexuality. If I begin mentioning them, but they are not in jail. They are not in court. They are enjoying their freedom. So stop fooling Africans. Stop fooling Africans. I mean, stop making Africans liars worldwide. People run away because Museveni is against homosexuals. No. Bad governance. Being undemocratic. You guys, you're sponsoring Museveni. You're giving him power. You're inviting his family. You're inviting his ministers. You're giving them freedom. You allow them to come and share the stolen money from Africa to these countries. Now the latest, I was so sad to hear that one of the powerful preachers in the world, Ben Hinn from the US. How do you go to a third world country? Ben Hinn. In fact, we are organizing a demonstration to come to your ministry. Take back that money. How do you go to Uganda, a country that doesn't have medicines in hospitals? They don't have proper schools. They don't have anything. Poor infrastructures, poor road networks, poor everything. And you take over $1 billion from Uganda in the name of collecting tithe and money, whatever it is. That was so sad. Africa, we need our freedom. We need freedom. The truth is, I look at Kyagulanyi Ssentamu, I look at Bobi Wine as one of the African leaders who is gonna bring back sanity in Africa. He's a young African revolutionary leader fighting a rebel who is doing all that garbage, all that crap. So I urge the entire world to put their eyes, all the world, put your eyes on Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine. He's a freedom fighter. He is trying to redeem Africa, not only Uganda. You may look at only Uganda. Bobi Wine is verging to be a president of Uganda. But if we get rid of Museveni in Uganda, the entire continent, Africa, is gonna be peaceful. You no longer see immigrants, the influx of immigrants in this Western world. But Museveni, the former rebel, is destabilizing peace in Burundi, destabilizing peace in Eritrea, destabilizing peace in Somalia. Look at Somalia. Look at how Somalia is today. Killings. Here in Canada, we have millions of Somalis. In the US, in the UK, or on the entire globe. Why? Because Museveni has proved to America, UK, that I can fight those Somalis who are against you, and you do what you want. So, I urge you to stop sponsoring, to stop supporting, to stop, to evict even their families, to sanction them in ICC, and to put a ban and to seize General Yoweri Kaguta Museveni's assets and riches in these countries. If you don't do so, Africans will keep on coming to your countries as refugees. I told you, some of the Africans, some of us are not here willingly.
and nothing to do. If you have a way to run for your dear life. So freedom fighters, Kyagulanyi is a freedom fighter. I call upon the entire globe to put their eyes. We are heading to elections in Uganda come 2026. Museveni and his son General Muhoozi, the CDF, Commander Defense Forces. Museveni is the father. Muhoozi is his son. He heads the entire army and is the only chief of defense forces who has assumed the power, total authority. He can give any rank to anyone without the army council sitting and deciding. He can take troops, Uganda People's Defense Forces, to any country without going to Parliament of Uganda or without the Army Council sitting and deciding whether to go or not. That is General Muhoozi Kainerugaba. Look at Muhoozi's son. He's given a convoy. Almost the president's convoy. Now, what kind of business are we rotating in? What kind of business are we rotating in? Ladies and gentlemen, people in the Western world, Canadians, Americans, Ukrainians, Britons, British, Germans, France, Netherlands, wake up. We also need to develop our continent, Africa. We don't have to come here and become beggars all the time, sleeping in one room, sleeping like dogs, sleeping in shelters. That business should stop. And how do we stop that business? By putting sanctions and arresting Museveni, seizing all his riches, putting sanctions on him, putting ban on Museveni and the likes, his ministers and NRM MPs not to come back in this country. Let them stay in Uganda and rot in Uganda and have that sense of developing their own. Not coming to Canada, USA, UK, Australia to enjoy the effort of other people. They take money from Africa, they share it here. Freedom. It's time to fight for our freedom. All eyes on Kyagulanyi Ssentamu, AAK, Bobi Wine, Robert, the African Revolution leader. He's not only verging to be a president of Uganda, he's going to be a liberator of Africa. Museveni is planning to kill him during campaigns. Museveni is planning to kill him. Plans are underway by the CDF. I told you CDF is his son. Plans are underway to assassinate Kyagulanyi Ssentamu during campaigns. Every day, if you're not aware, Mr. Whites and Miss Whites, they arrest in Uganda people who are putting on such berets. They arrest Kyagulanyi Ssentamu Robert's supporters, the National Unity Platform supporters. They bring money from Uganda to come and buy off people like me in the diaspora to keep quiet. But I'm a freedom fighter, I'm a human rights defender and advocate. I will not cease, I will not take that money. So America, Canada, UK, Germany, the great 7 countries, the G7, do something. Don't keep a blind eye. Don't keep a deaf ear. Don't keep a dumb, or don't silence your mouth. If we are subscribers of United Nations, IMF, ICC, mention them, Commonwealth. Why don't you come up with one voice? Come and take over. Come and take over the elections. Come and be observers. Come and manage the elections in Uganda. No malpractices.
No election rigging. Let's stop those games. Come 2026, we call upon United Nations. We call upon the US government. We call upon the UK government. UK, you were our protectorate. I mean, you were our colonizers. Where are you when Ugandans are being slaughtered? When Ugandans are being killed? Where are you? What's your role in the good governance in the continent of Africa? In particular, my country, Uganda. Where are you? Why are you quiet? Canada, why do you still support Uganda militarily? Today, Museveni is liaising with other countries like Russia, China, and you still let him come in the US, Canada to do all his crap business? Or you guys, you should stop playing games we don't understand. So we are fighting for freedom. All eyes on Kyagulanyi Ssentamu Robert AAK Bobi Wine. If you don't know Bobi Wine, Google about Bobi Wine on internet. He's the African revolutionary leader who is going to liberate Africa from the ditch, and you'll stop having the influx of refugees in your countries. Support Kyagulanyi Ssentamu Robert for presidency come 2026. All eyes as Muhoozi is planning to assassinate Kyagulanyi. All eyes on Kyagulanyi Ssentamu and his activities in Uganda. It's now 3 months to elections. 3 to 4 months. Our elections are in February 2026. All eyes on Kyagulanyi Ssentamu. He's not only the president of Uganda, but he's an African revolutionary leader. And if you want anything, stop dealing with this man who is aged, the man who is dying. He's unpopular. No one loves him. Deal with Kyagulanyi. Have some sense. Deal with the person who the world wants, who the world listens to. It's really sad that you guys are still supporting these African dictators. We have Paul Kagame, we have General Museveni Kaguta, we have Paul Biya. What are those people still doing in governance? What a crap at this generation, in this era, the 21st century. Someone comes and rules for 40 years. Museveni in power for 40 years. People don't elect him. But the European European election observers come and say, okay, there were some malpractices, and they keep quiet. The European Parliament, and you keep on, you keep inviting them in your countries. Where's the democracy? We take you as the teachers of democracy. We take you as headmasters. We take you as leaders of democracy. We had our own kind of governance before you guys came to the continent of Africa. We decided to embrace what you brought to us, but you've failed to support the kind of governance you brought to Africa. You've failed to manage the kind of governance you brought to Africa. So, freedom. I'd like everyone to share this video to reach every leader, more especially the G7. Ugandans are ready to shed blood come 2026 if Museveni dares reach the vote. But is that what you want, you guys? Are you bloodthirsty? Do you always want to see bloodshed? People being shot dead? People being put in prisons all the time? We still have our brothers who were arrested 20 years back because of elections, still rotting in prisons, still rotting in jails.
I told you every day Museveni arrests Bobi Wine's supporters with the so-called drone cars. Videos are on internet. We have videos. Anyone who wants videos when Museveni's soldiers, the Uganda People's Defense Forces, are slaughtering people, broad daylight. Kony was not there. Kony was Museveni himself. Joseph Kony. The video of Kony is on internet when Kony is giving his side. The ADF in Uganda, Allied Democratic Forces in the Rwenzori Mountains. All those were Museveni's rebel groups. People were bombed in Lugogo. General Sejusa from the army himself, he said they had a plan of killing people to have money from the US UN to manage security more. They are doing dubious deals and you're supporting them. It's a pity. This generation will understand more. My argument is stop supporting that dictator. And if he has any asset, freeze it. Confiscate it. Put a ban on them. NRM MPs, NRM National Resistance Movement, members of parliament, their families, and their friends. Ban them. Why should they still come in these countries to hold meetings? NRM diaspora meeting. For what? To do what? When shall we end these stupid wars and stupid kind of business? So Mr. Trump and the other leaders in different countries, the Western world, if you don't want immigrants, it's very easy. Stop supporting bad governance in Africa. Stop supporting bad governance. Stop. Do something. Do something. The day you guys will arrest Museveni, the day Museveni will be put down, the downfall of Museveni, jubilations are going to be all over the globe. All over the globe. I repeat, all over the globe, jubilations will take place. Why? Because the monster is down. So Kyagulanyi Sentamu Robert, A.A.K. Bobi Wine, he's a powerful candidate. You don't know what it takes to fight a former rebel. Former rebel. Museveni is a former rebel. He killed 1 million of Ugandans coming to that seat. In Ruwero, Bushuwo. He killed millions of Baganda. Ugandans, in particular the Baganda, because the war was in Buganda. Millions of our parents died. Then we thought he's going to be a liberation leader. He's going to lead us to success. But he's leading us more into destruction and destabilizing your economies. Why should you have influx of refugees just because of one person? And the refugees not only from Uganda, but from the entire continent, just because of Museveni. Museveni is not only a regional problem, but he's a continental problem. A problem to the continent of Africa. So Mr. Whites and Miss Whites, do something. And the only chance you guys have, the only chance we have is the coming 2026 general elections in Uganda in February. Take over those elections, manage them, and declare the true winner. We are tired of the games, the 25 games. Someone else wins and they declare Museveni. Because he's supported by the Western world. We are tired. We are tired. We are tired. I remain in Uganda and take a chuma cha Yesu here down in Toronto. God bless you.